Hare Krishna. Вот мы вместе еще раз. Hare Krishna. Спасибо, что вы приехали. Ага. Наш семинар на чтение книги Прабхупады по чтению. По чтению книги Шрилы Прабхупады продолжается. Последняя ночь. Последний вечер. Последний вечер. И сегодня пред ней мы будем читать несколько слов из книги, называется Кришна Лила Става. И автор был Шрила Санатана Госвами. И это наш BBT, Bhaktivedanta Book Trust, has, я не знаю, как сказать, has printed it. Напечатал. It is available. И эта книга находится в свободном доступе. And it's such a beautiful book. И книга эта является поистине очень красивым описанием. Красивая книга. Okay, so сегодня мы читаем, может быть, 5 стихов из Кришна Лила Стави. Называется Glorification of Srimad Bhagavatam. Прославление Шримад Бхагаватам. Да. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yes, so это чуть-чуть сложно переводить, но наш переводчик хороший. И я помолюсь Кришне, чтобы будет возможно. Будет возможно. Конечно. Окей, Кришна Лила Става, стих. Мы начинаем читать стих 412. Прежде чем мы начнем читать, мы хотим сказать 2 слова о том, что эта программа не является миссионерской деятельностью от имени какого-либо религиозного объединения, не направлена на распространение какого-либо вероучения среди лиц, не являющихся его последователями, и не преследует цель вовлечения в какое-либо религиозное объединение. Понимаете? Окей. Они должны быть члены. Члены Искона. Искона. Окей. Если вы не член, вы должны бегать прямо сейчас через окно. Anyway, серьезно, это не как шутка. Но для преданных жизни в этом мире это как большая шутка. Серьезно. Окей. 412 и 13. Sarva Shastrabdi Piyusha, Sarva Vedaika Satpala, Sarva Siddhanta Ratnadya, Sarva Lokaika Drik Prada, Sarva Bhagavata Prana, Srimad Bhagavata Prabho,
Kalidvan to ditaditya Sri Krishna Parivartita. Перевод. О Шримад Бхагаватам, нектар, взбитый в океане всех ведических писаний. О выдающийся трансцендентный плод всех вед. О ты, кто обогащен драгоценными камнями всех духовных философских заключений. О ты, дарующий духовное видение всем людям мира. О дыхание жизни преданных вайшнавов. О Господь, ты солнце, которое возникло, чтобы рассеять тьму Кали-юги. На самом деле, Господь, ты на самом деле Господь Кришна, который вернулся и находится среди нас. Paramananda Patnaya Prema Varsh Yaksharaya Te Sarvanda Sarva Savyaya Sri Krishnaya Namostu Me. О Шримад Бхагаватам, я предлагаю тебе почтительные поклоны. Читая тебя, человек достигает трансцендентного блаженства, потому что твои слоги проливают чистую любовь Бога на читателя. Тебе всегда будут служить все, ибо ты воплощение Господа. Madeka Bando Matsangin Madguro Man Mahadana Man Nishtaraka Madbhagya Mad Ananda Namostute. О Шримад Бхагаватам, о мой единственный друг, о мой компаньон, о мой учитель, о мое великое богатство, о мой избавитель, о мое счастье, о мое блаженство, я предлагаю тебе почтительные поклоны. Asadu Saduta Dayen Atini Chocha Taraka Hana Muncha Kadachin Mam Premna Hrit Kantayo Spura. О Шримад Бхагаватам, о дарующий святость, не обладающим оной, о возносящий падших, пожалуйста, никогда не покидай меня. Пожалуйста, проявись в моем сердце и в горле в сопровождении чистой любви к Кришне. Hare Krishna. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Namaha. Hare Krishna. So those are a few beautiful verses from Srila Sanatana Goswami. Эти замечательные стихи, которые мы только что прочитали, принадлежат авторству Шрилы Санатана Госвами. I want to read another verse, actually. Я хочу прочитать еще один стих, на самом деле. Srimad Bhagavatam Adin Tri Sorag Dwa. Adin Tri Sorag Dwa. Krishne Swadamo Pagate Dharma Jnana Debisaha Kalo Nashta Drisham Esha Pura Narko Dunodita. You got it? Эта Бхагавата Пурана сияет словно солнце,
Она взошла сразу же после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочим, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали. Yes, so all these verses are very important, very beautiful. Все стихи, которые мы только что прочитали, являются очень важными и очень красивыми. And they're really making it clear what is the value ultimately of Srila Prabhupada's books. В которых в конечном итоге превозносится ценность книг Шрилы Прабхупады. Srimad Bhagavatam is described as being the emperor of all evidences. Шримад Бхагаватам описывается как император всех доказательств. That if you want to understand practically anything in life, даже если вы хотите понять и познать что угодно в этой жизни, then you can find the best understanding of practically whatever it is if you look through Srimad Bhagavatam. то лучшее понимание того вопроса, который вы хотите раскрыть для себя, вы найдете именно в Шримад Бхагаватам. Yes, of course, sometimes it is also said that Chaitanya Charitamrita is like a further development from Srimad Bhagavatam. Конечно, иногда говорится, что Чайтанья Чаритамрита является продолжением Шримад Бхагаватам. Which, of course, is true. Конечно, это правда, с одной стороны. But the thing is, its roots are completely in Srimad Bhagavatam. Yes. Но дело в том, что источник Чайтанья Чаритамриты взят из Шримад Бхагаватам. Right. Bhagavad Gita is there. Бхагавад-гита также. But we know the description in the first canto of Srimad Bhagavatam. Мы знаем описание из первой песни Шримад Бхагавата. Srila Vyasadeva had already compiled Bhagavad Gita. Шрила Вьясадева уже составил Бхагавад-гиту. He'd already compiled all the Vedic literatures. Он уже составил все ведические писания. He had compiled Vedanta Sutra. Он уже составил Веданта-сутру. Vedanta Sutra means the end of all Vedic knowledge. А Веданта-сутра является венцом всего ведического знания. But still, after all of that, he was not feeling satisfied. И тем не менее, после завершения такого труда он не чувствовал удовлетворения. Even after Bhagavad Gita. Даже после составления Бхагавад-гиты. Now, of course, we shouldn't think that Bhagavad Gita is, there's something really lacking there. Конечно, нам не стоит думать, что произведению Бхагавад-гита чего-то не хватает. But it is basically introducing the subject. Но на самом деле Бхагавад-гита является вводным произведением. Bringing us to the point that at the end of Bhagavad Gita, yes, we should surrender to Krishna. Которая приводит нас, как это и утверждается непосредственно в конце самого произведения, что да, мы должны предаться Кришне. I remember the first time I read Bhagavad Gita. Я помню, как я первый раз прочел Бхагавад-гиту. So I just read the whole book. Я прочел всю книгу. Just closed the book. Закрыл книгу. Haribol. And the first thought that came into my mind is, all right, I must surrender to Krishna. И первая мысль, которая пришла мне в голову, была: хорошо, надо предаться Кришне. Okay. That's the mission of Bhagavad Gita. В этом и заключается суть миссии Бхагавад-гиты. At least more than anything else, it's to bring people to the point
we must surrender to Krishna. Среди прочего, это является основной миссией Бхагавад-гиты, чтобы привести человека к пониманию, да, я должен предаться Кришне. Why must we surrender to Krishna? Почему же мы должны предаться Кришне? Yeah, what are the reasons behind it? И какие причины должны побудить нас к этому? So that's all there in Bhagavad Gita. Все это описывается в Бхагавад-гите. But then Srimad Bhagavatam is explaining in detail how to surrender to Krishna. Но затем Шримад Бхагаватам детально описывает, каким непосредственно образом предаться Кришне. Of course, that's there. It's briefly described in Bhagavad Gita. В самой Бхагавад-гите коротко описывается, каким образом предаться Кришне. Manmana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru. These 4 essential activities. 4 основополагающих вида деятельности перечисляются. We got to think of Krishna. Мы должны думать о Кришне. We got to become Krishna's devotee. Мы должны стать преданными Кришне. We have to worship Krishna like, on the altar. Мы должны поклоняться Кришне на алтаре. And Mam Namaskuru, we have to glorify and offer our respects to Krishna. А также мы должны прославлять Кришну и предлагать Ему свое почтение. But Srimad Bhagavatam is going into detail how to do all these things in different ways. Но Шримад Бхагаватам детально описывает, каким непосредственно образом, разными способами предаться Кришне. So therefore, after compiling all the Vedic literatures, Vyasadeva was still feeling something's lacking. Поэтому после того, как Шрила Вьясадева составил всю ведическую литературу, он чувствовал, что чего-то не хватает. And then his guru Narada Muni came. И затем появляется его гуру Нарада Муни. And said, yes, it's true, something is missing. И говорит, да, это правда, чего-то действительно не хватает. You haven't really elaborated on the glories of the Lord and His devotional service sufficiently. На самом деле ты недостаточно искусным образом описал славу Господа и великолепный процесс преданного служения Ему. Yes, so you must do that. Поэтому ты должен заняться именно этим. And then Narada Muni instructed Vyasadeva on how to do that. И затем Нарада Муни дает наставление Шриле Вьясадеве, каким образом описать процесс преданного служения Господу. So then Vyasadeva did that. He compiled Srimad Bhagavatam. И затем Шрила Вьясадева составляет Шримад Бхагаватам. Then his idea was, okay, my wife is going to have a son shortly. Затем он подумал, у моей жены скоро родится сын. I will instruct him on Srimad Bhagavatam. Я буду давать наставления ему по Шримад Бхагаватам. In this way, the line of distribution of Srimad Bhagavatam will continue. Таким образом, линия распространения Шримад Бхагаватам продолжится. So the son was Shukadeva Goswami. Его сыном был Шукадева Госвами. He was a Brahman-realized person. Он был уже самоосознавший себя душой на уровне Брамана. Sort of mixed, not exactly a pure devotee. Нельзя сказать, что он был полностью чистым и преданным. Because of that, he didn't want to come out of his mother's womb. И по этой причине он не хотел покидать чрево своей матери. He thought, well, it's Maya out there. Потому что он думал, снаружи меня ждет Майя. I don't want to get involved with Maya. И я не хочу с этой Майей иметь дел. And Vyasadeva was preaching to him. И Вьясадева проповедовал ему. It's Maya in there also.
Но Майя и в чреве твоей матери тоже. Yeah. So Maya this way, Maya that way. You might as well come out. И там Майя, и здесь Майя. Выходи уже давай. But Shukadev Goswami said, the Maya in my mother's womb is easier to deal with. Но Шукадева Госвами ответил, с Майей внутри чрева моей матери гораздо проще справляться. There's no television in my mother's womb. Потому что телевизора нет в чреве моей мамы. Yeah. All these things. И всего такого прочего. They don't have. There's no discotheque in my mother's womb. Дискотек в животе у мамы не бывает. Никогда у нас есть what is it now? Вечеринка. Вечеринок не бывает. И поэтому it's safer. I'll just stay in my mother's womb. Поэтому находиться здесь безопаснее, и я хочу остаться здесь. So he stayed there for 16 years. И он остается на 16 лет в чреве своей мамы. Any of you ladies who've had children, you'd have an idea what that means. Те из вас, женщины, которые рожали детей, могут себе представить, что это такое вынашивать 16 лет ребенка. Чуть-чуть неудобно. And it was very difficult for the wife. Ей было очень трудно. And she was appealing to Vyasadeva, get him out of here. Она жаловалась Вьясадеве, вытащи его уже оттуда. And Vyasadeva was preaching to Shukadeva, come on, get out. Вьясадева проповедовал Шукадеве Госвами, давай уже, выходи. Do something useful with your life. И что-нибудь полезное уже в жизни сделай. And Shukadeva was saying, you've just been pressurized by your wife. А Шукадева Госвами отвечал ему, ты поддаешься давлению со стороны своей жены. You're not thinking about me. На самом деле ты обо мне не печешься. And because I don't want to fall down. Я не желаю пасть. So eventually Lord Krishna made a deal with him. В конце концов, Вьясадева заключает сделку с Шукадевой Госвами. If I get Lord Krishna to come here from Dwaraka, если я договорюсь, что Господь Кришна придет сюда из Двараки, and if he promises you won't fall down, и если Он тебе лично пообещает, что ты никогда не падешь, will you come out then? на таких условиях ты согласен выйти? And Shukadeva said, well, okay, all right. И тогда Шукадева Госвами сказал, ну, на таких условиях еще ладно. So Krishna came all the way from Dwaraka. Кришна проделал путь из Двараки. Yeah, and he gave his word that you will not become bewildered by the attractions of the material world. И дал свое слово Шукадеве Госвами, что он не падет жертвой влияния материальной энергии в этом мире. And Shukadeva said, all right, I'll come out. И тогда Шукадева Госвами сказал, хорошо, я выхожу. And Vyasadeva thought, very good, now I can teach someone Srimad Bhagavatam. Вьясадева обрадовался, наконец-то теперь я смогу кого-то обучить Шримад Бхагаватам. So out came Shukadeva. И вот появился Шукадева. And he took one look at his mother and father. Один раз он бросил свой взгляд на маму и папу. And he thought, household life. И он подумал, жизнь домохозяев. It's not for me. Это не для меня. I'm getting out of here. Пора убираться отсюда. And he ran. И он побежал. And Vyasadeva ran after him, but he couldn't catch him. Вьясадева бежал за ним, но не смог остановить его. So Vyasadeva was again feeling frustrated. И вновь Вьясадевой обуревало чувство уныния. Who am I going to give Srimad Bhagavatam to? Кому же я передам Шримад Бхагаватам?
So he thought of a strategy. И он разработал стратегию. He had a few disciples. У него было несколько учеников. They were not really so advanced like Shukadev. Они не были настолько продвинутыми, как Шукадева. So he taught those disciples 5 verses from Srimad Bhagavatam. Поэтому он обучил этих учеников 5 стихам из Шримад Бхагаватам. And he told them, you just walk around the countryside. И он сказал им, вы просто, пожалуйста, ходите по близлежащим окрестностям Just chanting these verses. и повторяйте, пожалуйста, эти стихи. These are like very, very special verses. Эти очень, очень особенные стихи. And after a while, you will notice one wild-looking young teenage boy. И через некоторое время вы увидите, что появится один молодой, дико выглядящий человек With no clothes on. нагой. And you'll see he started to follow you. И вы увидите, как он начнет преследовать вас. So don't stop chanting these verses. И в этот момент не прекращайте повторять эти стихи. But then come walking back to the ashram. Но начните путь назад в ашрам, Yeah, because this is Shukadev. потому что это Шукадева. So that's what they did. Так они и поступили. These special, very special verses. Эти очень особенные стихи. Let me just tell you, one of them. Позвольте мне произнести один из них. What now? Where are we? Tree, dwatsit, tree, dwatsit, tree. Aho, bakiyam, stanakala kutam, jighamsaya payayad apyasad ve, lebhe gatim datriuchitam taton yam, kim vadaya lum sharanam vrajema. Где еще найду я покровителя более милостивого, чем он, пожаловавший место матери, вероломной ведьме, путане, несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу. So there are these 5 verses, they're all about Krishna in different ways. Все те 5 стихов, которые они произносили, были о Кришне в разных ситуациях. One is about Krishna with the gopis. В одном рассказывалось о Кришне с гопи, What was the good fortune of the gopis? и о том, какую обрели добрую удачу гопи. They got the association of Krishna. Ведь они обрели общество Кришны. And they danced with Krishna. Они танцевали с Кришной. And that sort of good fortune is not available. Такая добрая удача больше никому не была доступна. Even to the goddess of fortune. Даже богине удачи. And what to speak of the demigoddesses. И что уж говорить о полубогах. And what to speak of ordinary worldly women. И полубогинях, и тем более уж об обычных мирских женщинах. Miss Universe. Мисс Вселенная. Compared to the gopis, По сравнению с гопи, she looks like a turkey. Turkey? она выглядит как индейка. Like a chicken, right? Indica. Anyway, Hare Krishna. So, okay, so they went wandering around chanting these verses. И так они ходили по окрестностям, повторяя эти стихи. And sure enough, after a while, they saw this wild, young, 16-year-old boy with no clothes on, just following them.
И через некоторое время, как и говорил Вьясадева, они увидели молодого, дико выглядящего, нагого человека, который начал преследовать их. And they understood, this is him, it's Shukadev. И они поняли, что это он, Шукадева. Let's go back to the ashram. Теперь можно идти назад в ашрам. So like this, Shukadev returned, and then Vyasadeva instructed him in the Bhagavatam. Таким образом удалось вернуть Шукадеву, и Вьясадева начал давать ему наставления по Шримад Бхагаватам. And then shortly after, not long after at all, Shukadev instructed Maharaj Parikshit. И вскоре Шукадева Госвами уже сам наставлял Махараджа Парикшита по Шримад Бхагаватам. And Maharaj Parikshit, he was so captivated by Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам полностью захватил внимание Махараджа Парикшита. He sat there for 7 days and 7 nights. Он слушал послание Бхагаватам в течение 7 дней и 7 ночей. No eating, no sleeping. Без еды и без сна. Not that he was just being very strong and austere and denying himself. Не потому, что он был очень сильным, совершая аскезу, отрицая все вокруг. But the subject matter was just so astonishing and attractive. Но предмет слушания был настолько поразительным, настолько привлекательным. And so when the Bhagavatam was finished, что когда Бхагаватам закончился, he went back to Godhead. он вернулся домой назад к Богу. This is Srimad Bhagavatam. Таково могущество Шримад Бхагаватам. In fact, it's explained. Srimad Bhagavatam, the first canto, is the lotus feet of the Lord. На самом деле объясняется, первая песня Шримад Бхагаватам является лотосными стопами Господа. And then you go through the other cantos, and they're going step by step up the body of the Lord. А затем все последующие песни соответствуют другим частям тела Господа. Till you get to the 10th canto. И когда мы доходим до 10-й песни, that is the smiling face of Krishna. Мы встречаем улыбающийся лик Господа. The 11th canto is his forehead. 11-я песнь — это его лоб. And the 12th canto is the crown of his head. А 12-я песня является короной на его голове. So that's what happened to him. Вот что случилось с ним. He began with the first canto. Он начал с первой песни. By the time he finished the 12th, he was fully Krishna conscious. А к тому моменту, когда закончилось повествование 12-й песни, он обрел полное сознание Кришны. So if we study Srimad Bhagavatam very nicely, поэтому если мы очень внимательно изучим Шримад Бхагаватам, the same thing will happen to us. то же самое случится и с нами. Yes, same thing. Because this is the Lord in person. Потому что Шримад Бхагаватам является самим Господом лично. And then on top of that, there are Srila Prabhupada's purports. И плюс ко всему, к стихам в Шримад Бхагаватам есть еще и комментарии Шрилы Прабхупады, Making it even better. которые делают сам Шримад Бхагаватам еще слаще. Did I hear talk about how Prabhupada said he didn't write these books? Or was it in Latin? No. Okay, let me tell you a little Prabhupada story. Позвольте рассказать вам одну небольшую историю о Шриле Прабхупаде. Prabhupada was giving class. Прабхупада читал лекцию, And he referred to one verse. и он сослался на один стих. Didn't quote the whole verse, he just mentioned something about it. Он не прочитал стих полностью, просто упомянул его. And then he pointed to two of his senior disciples. И затем он показал пальцем на двоих своих старших преданных.
what is that verse? и спросил одного из них, что это за стих? We didn't do this, did we? We did it. Oh, we did it. Yeah. Where? Day before. Okay, we already mentioned this the other day. Мы на самом деле уже рассказывали этот пример. Anyway, еще раз, нет проблем. Нет проблем. И для тех, кто не слышал, Okay. So they looked at each other. и эти два старших ученика переглянулись. You answer. Ну, вроде как, ну ты говори тогда уж. No, you answer. Нет, ну ты сам давай. And they couldn't answer. И никто из них не смог произнести стих. And Prabhupada chastised them. И Прабхупада отчитал их. Why do you not know this verse? Почему вы не знаете этот стих? It means you are not reading the books. Это означает, что вы не читаете мои книги. You must study these books like lawyers study the law books. Вы должны изучать мои книги, подобно тому, как юристы изучают кодексы. And Prabhupada said, these books are so amazing, even I read them. Прабхупада сказал далее, эти книги настолько удивительны, что даже я читаю их. And Prabhupada said, actually, I have not written these books. И Прабхупада сказал, на самом деле не я написал эти книги. I simply sit down and Krishna dictates to me. Я просто сажусь, а Кришна диктует мне. And therefore, afterwards, I read the books. И поэтому после я сам читаю эти книги. Yes, because I learn so much because it is coming from Krishna. И я учусь многому из прочитанного, поскольку это исходит от Кришны. So, somehow or other, we have to cultivate an attachment, attraction for studying Prabhupada's books. Так или иначе, нам необходимо взращивать влечение к чтению книг Шрилы Прабхупады. We know that the mind often has other ideas. Хотя мы знаем, что ум может подбрасывать иногда другие идеи. Pachimo chitat kanegi Prabhupadi Yamagu chitat CNN. Да. Oh, okay. Или может быть Pravda. Pravda? Комсомольская. Komsomolskaya Haribol. Anyway, Hare Krishna. I will not make any comments, but you know what I mean. Да, комментариев по поводу правды не будет дальнейших, но вы поняли, в чем суть. Yeah. I'll read Prabhupada's books later. А книги Прабхупады я почитаю потом. You know what really helped me to read Prabhupada's books? А знаете, что лично мне помогло развить влечение к чтению книг Шрилы Прабхупады? I was reading or trying to read Srimad Bhagavatam for the first time. Я читал, или правильнее будет сказать, пытался читать Шримад Бхагаватам первый раз, But I was falling asleep. но я засыпал. Hey. So what to do, how to stay awake? Что же делать, каким образом бодрствовать во время чтения? Somehow I got an inspiration through the heart. Каким-то образом в сердце я получил вдохновение. I should take notes while I am reading. В тот момент, когда я читаю Шримад Бхагаватам, я должен делать записи. So I started taking notes. Поэтому я начал записывать. As I'm reading some verse, some purport, come across a couple of interesting points, write them down. И по мере того, как я читал несколько стихов, несколько комментариев и вычитывал какие-то очень интересные моменты, я сразу же их выписывал. Under different headings. Под разными заголовками. One piece of paper for chanting. Один лист бумаги я использовал для того, чтобы выписывать цитаты, связанные с воспеванием. One for
any things about deity worship. Другой лист бумаги я использовал для того, чтобы выписывать цитаты о поклонении божествам. So like that, I went through the whole Srimad Bhagavatam И таким образом я перелопатил весь Шримад Бхагаватам and the whole Chaitanya Charitamrita. и всю Чайтанья Чаритамриту. And I made all these notes with all these important and wonderful quotations on the different subjects. Таким образом, я выписал все замечательные цитаты из Шримад Бхагаватам и Чайтаньи Чаритамриты по всем темам воспевания, поклонения божествам и так далее. And you know what? И знаете что? I've still got them. Я до сих пор храню эти записи. Haribol. Bolshoi Haribol. Это настоящий Haribol. Это правда. And I still use them. Я до сих пор использую эти записи. So if whatever I have to give a class on, I've got all this information. Поэтому, когда бы мне не пришлось читать лекцию по какой-либо тематике, я просто обращаюсь к своим записям. Even sort of, unusual subjects. Даже любые необычные темы я могу раскрыть. Eclipses. Например, затмение. All this information about eclipses. Я выписал всю необходимую информацию по затмениям. And you know what? I didn't fall asleep. И вы знаете, что в процессе чтения и выписывания я ни разу не заснул. Anyway, это мое предложение для вас. Если вы чувствуете, что это трудно иногда изучать книги Прабхупады, старайтесь делать так, потому что мой опыт это работает. Очень хорошо. Очень хорошо. Yes, so if we can get a taste for studying Prabhupada's books, Если только нам удастся развить вкус к изучению книг Шрилы Прабхупады, if we can get an addiction for reading Prabhupada's books, если только нам удастся развить зависимость к книгам Шрилы Прабхупады, I tell you, that will just be practically the biggest mercy. уверяю вас, это будет самой огромной милостью в вашей жизни. That and a real taste for chanting not less than 16 rounds. А также вкус к чтению не менее 16 кругов Махамантры. These two things, chanting Эти две составляющие воспевания and reading. и чтение. Yeah. Then you're on your way back to Godhead. Тогда вы уже на финишной прямой обратно домой к Богу. Yeah. So I mentioned, was it last night? Everyone must read Srimad Bhagavatam. Was it last night? Вчера вечером я сказал вам, если вы были здесь, что вы должны читать весь Srimad Bhagavatam. What would you say? До моего следующего приезда. Да. Хорошо. Очень хорошо. Харибол. И если вы делаете так, в следующий раз, когда я буду здесь, я дам вам подарок. It is bribery. Это способ вас подкупить на самом деле. But there's just so much nectar in Srimad Bhagavatam. Но, честно, в Шримад Бхагаватам столько нектара. You know, all these amazing stories. Такие удивительные истории. Illustrating
the power, the value of Krishna consciousness. иллюстрирующие могущество и силу сознания Кришны и ценность сознания Кришны. Yeah. We just got to break the old habit of reading the useless things. Необходимо просто сломать свою старую тенденцию к чтению бесполезного чтива. Yeah, cultivate a reading habit. И выработать привычку к чтению. And you know, I can tell you another thing which helps greatly. Шримад Бхагаватам. И знаете, что еще я хотел бы вам сказать, что могло бы вам очень сильно помочь? About 30 years ago, I attended the VIHE for the first time. Примерно 30 лет назад я впервые пришел в Институт высшего образования и обучения во Вриндаване. And one of the books we were going to study was Nectar of Devotion. И одной из книг, которые мы должны были изучить, был «Нектар преданности». And I had already read the book a number of times. А к тому моменту я уже несколько раз прочитал книгу лично. 3, 4, 5 times. 3, 4, 5 раз. So I thought, I know Nectar of Devotion. И я думал на тот момент, что я знаю «Нектар преданности». Haribol. So then we went into this seminar for 1 month. А затем я погрузился в семинар по «Нектару преданности», который шел на протяжении месяца. Maybe 25 or 30 devotees. На семинаре присутствовало 25-30 преданных. And being led by very senior devotee. Семинар проводил очень старший преданный. And the discussion was so amazing. Обсуждение «Нектара преданности» было настолько удивительным, It was like I'd never read the book before. что мне показалось, я как будто бы книгу эту не читал ни разу ранее. So like this, taking notes helps a lot. Поэтому делать записи — это очень важно, это очень вам может помочь. And studying and discussing with the devotees helps a lot. И изучение и обсуждение с преданными тоже может очень сильно помочь. Anyway, okay, Следующий раз через год you can finish Srimad Bhagavatam. Можете закончить чтение Шримад Бхагаватам к моему следующему приезду через год. Нет проблем. What would you like as a подарок? И что бы вы хотели получить в подарок за прочтение Шримад Бхагаватам? KP. KP называется, да? KP. Кришна Према. Krishna Prema. КП. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Jai. Srila Prabhupada Ki. Jai. Srila Prabhupada Ki. Jai. Go Premanande. Oh. Haribol.